Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. பிலால் ரியாக்ட்ஸ் ஃபார் இஸ்லாமிக் பயான் என்ற என்னுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். இன்று நாம் பார்க்கவுள்ள பயான் தர்கா வழிபாடு, இஸ்லாத்தில் தர்கா வழிபாடு இருக்கின்றதா என்பதை பற்றி இந்த பயானில் நாம் பார்க்க உள்ளோம். இந்த பயானை இங்கிலீஷில் பயான் செய்துள்ளார்கள். Going to dargah shrine and make dua to Allah through barakah and status of the deceased assimalhakeem என்ற ஹசரத் அவர்கள் இந்த பயானை செய்துள்ளார்கள். assimalhakeem. வாருங்கள் இப்பொழுது இந்த பயானை நாம் பார்ப்போம். Sheikh, most of my classmates are part of the sect called Sunni. They go to dargah by saying that those places are blessed as Makkah and the dead people in the tomb are really close to Allah. They say that they are not worshipping the dead person in the tomb. They're saying that they bring to Allah by the highness, barakah, blessing of the dead person in the tomb. Sheikh, my question is it permissible to pray to Allah for something, to get something by the barakah of the dead person in the tomb? Would that be shirk? First of all, going to dargahs, and dargahs are a cemetery or a shrine where the people have buried whom they think is a saint, whom they think is a righteous person. And this by itself is permissible, to bury someone in a cemetery. When this goes overboard and people start performing pilgrimage and visitations to that shrine, and they wipe the walls, and they offer sacrifices, and they light candles, and they supplicate, and maybe they offer fruits and food to the shrine, and they think that they're doing a good deed, this is a form of shirk. And if they claim that they don't believe in shirk, rather they're just simply asking Allah through the status and the importance of this saint to Allah Azza wa Jal. This is called tawassul, and this is an innovation. It's an innovation to ask Allah Azza wa Jal through the importance of saint so-and-so. Oh Allah, I ask you through Hazrat Ali ibn Abi Talib, may Allah be pleased with him, that you cure my son. Oh Allah, I ask you through the Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam to do this and that. This is not shirk, rather it's an innovation, because no one has rights over Allah that we ask Allah through such rights, as Imam Ibn Taymiyyah has clearly stated, and Allah Azza wa Jal knows best. Visiting dargah and seeking wasila from the dead என்ற மற்றொரு வீடியோவையும் இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம், வாருங்கள். Muhammad Anas, he says, my question is, what is the ruling on visiting a dargah or a dargah? I think it's called dargah. Is it shirk? Because some people go there just for making dua, and they think that the person who is in the grave can help them, and they also seek his wasila. And when we ask them, why are you doing this? And then they say that he is a ladder towards Allah Azza wa Jal. What is a dargah? If I understand it correctly, it's like a tomb of someone people think that he's a saint, someone who is a righteous person close to Allah Azza wa Jal. And they usually build on top of it a dome or a structure. They light candles. Sometimes they slaughter sacrifices. Others may wipe it and wipe their bodies seeking barakah on blessings. Others may go around it in circles like doing with the Kaaba in tawaf, etc. So what's the ruling on this? It is one of two. Either a person is going there thinking that this deceased
can benefit us and can protect us from harm, and we make dua to him and we ask him for things that we would like to be done, and we may sacrifice for his sake, this is all shirk. Calling him is shirk. Asking him is shirk. What do you mean by shirk? Shirk is associating others with Allah. Allah mentioned in 2 ayahs in the Quran, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. Allah Azza wa Jal does not forgive people that associate others with him. So this is, as they say, the cardinal sin, the most heinous sin that Allah does not forgive. So if a person goes to dargahs and call the dead or ask them to benefit him or the likes, this is shirk. And he's out of the fold of Islam. Even if he prays 5 times a day, makes hajj, gives zakat, fasts Ramadan, because he associated others with Allah, thinking that this person in his grave hears us and answers our supplication, then he is a mushrik. Likewise, there is a famous story that a person said that for 10 years I've not been having any children, and I'd like to have a child with my wife. So one told him, ask Allah. He said, I've been doing Umrah every week, nothing happened. So then he said, okay, in this case, go to the grave of Al-Hussein. So he goes to the grave of Al-Hussein, he writes a paper and he throws it, and he asks Al-Hussein for an offspring. In 9 months, his wife is giving birth to a child. What is this? This is a test from Allah Azza wa Jal. This man did not trust Allah Azza wa Jal, so Allah subhanahu wa ta'ala prevented him from having a child. When he went and associated others with Allah and he completely gone out of Islam, he was again tested with a child to test his iman, and he flunked the test. The second type are those who goes to darghas, and they know that that person has nothing to do for them. They have no power, but they believe that doing dua near that grave is blessed and Allah answers it. So they ask Allah thinking that the dua here is barakah. And they may also touch the sand thinking that it is barakah, not thinking that the deceased can harm or benefit them by no means. So scholars say that, or even go around it in rounds like tawaf in Kaaba, believing in Allah Azza wa Jal, not in the deceased. Scholars say that this is a major sin and it's considered to be minor shirk. And it is indeed means to major shirk. Because usually 1%, maybe 1 over 1,000 of the people who go there do not believe in the deceased. The vast majority believe that this peer or this Maulana or this Waliullah is the one who controls the universe and has the ability to do what we want him to do, which is shirk. So the second type is means to shirk, and it's minor shirk, but it is indeed one of the major sins of Islam, and Allah Azza wa Jal knows best. இந்த பயானில் அசிம்அல்ஹகீம் என்ற ஹசரத் அவர்கள் தர்கா வழிபாடை பற்றி மிக அழகான முறையில் தெளிவாகவும் அழகாகவும் விவரித்து கூறுகின்றார்கள். அதாவது இஸ்லாத்தில் தர்கா வழிபாடு என்பது ஒன்று கிடையாது. அதிகமான மக்கள் இந்த காலத்தில் தர்கா வழிபாடு என்று வலிமார்களுடைய சமாதிகளையும் அவுலியாக்களுடைய சமாதிகளையும் வலிமாக்கள் அவுலியாக்கள் எல்லாம் அனைத்தும் ஒன்றுதான். அவர்களுடைய சமாதிகளிடம் தர்காவாக மாற்றிக்கொண்டு அதனை வழிபாடு தலமாக மாற்றிக்கொண்டார்கள். அதாவது இப்பொழுது ஒரு மனிதர் அந்த தர்காவிற்கு சென்று அவரிடம்
தன்னுடைய நோய்க்கு நிவாரணம் அளிக்குமாறு அந்த அவுலியாவிடம் துவா கேட்டால் அந்த அவுலியா வந்து அல்லாவிடம் சொல்லி அந்த நோயை குணமாக்கி விடுவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையுடன் ஒரு மனிதன் சென்று அவரை பார்க்கின்றார். இது வந்து இஸ்லாத்தில் முற்றிலும் ஷிர்க் என்று கூறப்படுகின்றது. அல்லாஹ்வுடைய இடத்தில் ஒருவரை வைத்து அவரை நாம் அல்லாஹ்விற்கு உள்ள அந்த சக்தியை அந்த அவுலியாவுக்கு நாம் தருவது ஷிர்க் ஆகும். இது வந்து இஸ்லாத்தில் ஷிர்க் என்று கூறப்படுகின்றது. 2 வகையாக மக்கள் இருக்கின்றார்கள். ஒன்று, தர்காவுக்கு செல்கின்றவர்கள், சமாதிகளுக்கு, அதாவது அவுலியாக்களின் வலிமார்களின் சமாதிகளுக்கு செல்பவர்கள். அந்த அவுலியாக்களிடம் நேரடியாக துவா கேட்பவர்களும் இருக்கின்றார்கள். அந்த அவுலியாக்களை வசீலாவாக, அதாவது அவர்களை கொண்டு அல்லாஹ்விடம் துவா கேட்பவர்களும் இருக்கின்றனர். 2 வகையாக மக்கள் இருக்கின்றனர். முதலாவதாக நேரடியாக அந்த தர்காவில் உள்ள அந்த சமாதியில் இருக்கும் அந்த அவுலியாவிடம் நேரடியாக துவா கேட்பது மிகப்பெரிய ஷிர்காகும். ஆனால் அந்த அவுலியாவிடம் வசீலாவாக அவர்களை கொண்டு துவா கேட்பது, அவர்களை கொண்டு அல்லாஹ்விடம் துவா கேட்பது அதுவும் ஷிர்க் தான். ஆனால் அது 2வது இடத்தில் இருக்கின்றது. மிகப்பெரிய ஷிர்க் வந்து நேரடியாக அவர்களிடம் துவா கேட்பது பாவமாகும். அல்லாஹ் வந்து 5 வேளை தொழுகை நமக்கு கடமையாக்கி வைத்துள்ளான். அந்த தொழுகையில் அல்லாஹ்விடம் கையேந்தி துவா கேட்கலாம். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் துவா கேட்பதற்கு நமக்கு கற்றுத்தந்துள்ளார்கள். ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் ஒவ்வொரு துவாவை கற்றுத்தந்துள்ளார்கள். அந்த துவாவில் நாம் நம்முடைய தேவைகளுக்கு, நம்முடைய நோய் நிவாரணங்களுக்கு, நம்முடைய ஆஜாத்துகளுக்கு அல்லாஹ்விடம் துவா கேட்கலாம். அதனை விட்டுவிட்டு அவுலியாக்களிடம் சென்று துவா கேட்பது இது ஷிர்காகும். இதனை நாம் முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். இதனை பற்றி தான் இந்த பயானில் ஹசரத் வந்து பயான் செய்துள்ளார்கள். அதாவது ஒரு பெண்மணி வந்து இவர்களிடம் கேட்கின்றார்கள். ஒருவர் தர்காவிற்கு சென்று அவரிடம் தன்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு நிவாரணம் தருமாறு வசீலாவாக அவர்களை கொண்டு துவா கேட்பது இஸ்லாத்தில் உண்டா என்று ஒரு பெண்மணி கேட்கின்றார்கள். அதற்கு ஹசரத் அவர்கள் பதில் சொல்கின்றார்கள், நான் எதனை சொன்னேனோ அதனை தான் அவர்களும் அந்த பெண்மணிக்கு பதிலளித்துள்ளார்கள். மற்றொரு வீடியோவில் நாம் பார்த்தது அதே பயானை பற்றி தான் நான் மறுபடியும் பார்த்தேன். அதாவது அதில் வந்து அதுவும் தர்காவை பற்றி தான் கூறுகின்றார்கள். அதில் அந்த வீடியோவில் மிக அழகாக கூறியுள்ளார்கள். தர்காவிற்கு செல்வது, நாம் சென்று அவருக்கு ஜியாரத் செய்வது தவறு இல்லை. அதனை விட்டுவிட்டு அவரிடம் நாம் துவா கேட்பது, அல்லாஹ்விடம் வசீலாவாக அவர்களை கொண்டு நாம் துவா கேட்பது வந்து இது வந்து பிதத், அதாவது நாம் உருவாக்கி கொண்டது. இது வந்து இதனை அல்லாஹ் மன்னித்து விடலாம். ஆனால் அவரிடம் நாம் சென்று என்னுடைய கஷ்டங்களை தீர்த்து வையுங்கள், பிள்ளை இல்லை என்று பிள்ளைக்காக துவா கேட்பது, இது மாதிரி வந்து நம்ம கேட்கக்கூடாது. ஆனால் வந்து மக்கள் வந்து செய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள். இதனை உதாரணமாக ஒரு உதாரணத்தை கூறுகின்றார்கள். ஒருவர் அவுலியாக்களிடம் சென்று தனக்கு பிள்ளை இல்லை, குழந்தை இல்லை, குழந்தை பாக்கியம் தருமாறு கேட்கின்றார். அவருக்கு இந்த அவுலியா வந்து குழந்தை பாக்கியம் தந்து விடுகின்றார். அதாவது அவர் தரவில்லை, அல்லாஹ் தான் தந்தார். அல்லாஹ் தான் அவருக்கு குழந்தை பாக்கியம் தந்தார். ஆனால் அவர் என்ன நினைக்கின்றார், அந்த அவுலியாவிடம் துவா கேட்பதால் அவருக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைத்துவிட்டது என்று நினைத்துவிட்டு 9 மாதங்கள் ஆகிவிடுகின்றது. அவருக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைத்து விடுகின்றது.
அதனை அவர் என்ன நினைக்கின்றார் என்றால், அந்த அவுலியா தான் அவருக்கு குழந்தை தந்தார் என்று நினைக்கின்றார். இது அல்லாஹ்விடம் வந்த ஒரு சோதனை. இந்த சோதனையில் இது அல்லாஹ் அவருக்கு சோதனை செய்து பார்க்கின்றான். அந்த சோதனையில் அவர் தோற்றுவிடுகின்றார். இந்த குழந்தையும் அல்லாஹ் தான் அவருக்கு தந்தான். அது அவருக்கு புரியவில்லை. அதனால் அல்லாஹ்வை நாம் ஷிர்காக இன்னொருவரை நாம் அல்லாஹ்வாக நினைத்து அவரிடம் நாம் துவா கேட்பது முற்றிலும் தவறு. அது பாவமான செயலாகும், ஷிர்காகும். இத்துடன் இந்த பயானை நான் முடித்துக் கொள்கின்றேன். அக்ருதா அவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.